Your Royal Highness, Excellencies, chers consoeurs, chers confrères, ladies and gentlemen. It hardly happens that academic occasions start 10-15 minutes earlier than announced, but we are so extremely happy to see all of you that I believe it's proper to start. Indeed, it is with great pleasure and immense gratitude that I welcome you all on behalf of the Dutch National Group to this session of the Institut de Droit International. Our institute is approaching its 150th birthday. Its mission, symbolized in the motto Justitia et Pace, is as relevant as ever. Our mission is also engraved on the outer wall, somewhere there, of this great hall of justice. And there it reads, Si vis pacem cole justitiam. If you desire peace, cultivate justice. This Latin maxim was one of the favorite proverbs of our Hugo Grotius, a global citizen avant la lettre. The Dutch have no title to claim Grotius exclusively. Reality has it that injustice continues to abound in our world, among nations, within nations, between citizens. How can we justify that over 700 million people still live in extreme poverty, that is on less than €1.5 a day, and that the richest 1% in the world earn as much as the poorest 45%? How to ensure intergenerational justice towards future generations if we fail to fully implement the Paris Climate Agreement and hence compromise their ability to meet their own needs? The United Nations has proclaimed human rights as universal rights and more recently embraced the principle of the responsibility to protect all people from serious international crimes. But how can states stand by while conflicts destruct the lives of thousands of innocent citizens in countries such as Syria and Yemen? So we should all be inspired by the wisdom contained in the maxim Si vis pacem cole justitiam. If you desire peace, cultivate justice. And also be guided by the Sustainable Development Goals of the United Nations 2030 Agenda, including Goal 16 on peace, justice, and strong institutions. However, we should also count our blessings. Much has been achieved since the Institute was founded in 1873. Members of our Institute played a leading role in the conception, first of the Hague Conference on Private International Law, then of the Hague Peace Conferences. Well, let me just mention the names of Friedrich Martens and Tobias Asser, who were involved in both. The Hague Conference last celebrated its 125th anniversary. This organization has created some 40 global multilateral agreements on cooperation between states to facilitate cross-border transactions, family relations, and civil and commercial dispute resolution, while protecting children and other vulnerable persons. The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907 resulted in the institutionalization of international dispute settlement and the regulation of warfare. Well, this morning, we are hosted by the International Court of Justice. And for this, I express our gratitude, our great gratitude to its president,
our confrère Yusuf, and his 14 colleagues. The project of an international judiciary in The Hague is nearly a century old, and the International Court of Justice is busier than ever. And the same applies to the Permanent Court of Arbitration, the first inhabitant of the Peace Palace. As a result of the progressive development of international law and its codification, international courts, tribunals, and organizations work on much firmer ground than 100 years ago in advancing international justice. Our institute has consistently been instrumental in the development of both public and private international law. And this has been achieved through its pioneering reports, standard-setting resolution, of course always fine-tuned to the smallest detail, and its personalities, many of whom who have written leading scholarly books, served as international judges, arbitrators, delegates to the Hague Conference, UN experts, or professors. For example, in the courses of our younger sister, the Hague Academy of International Law, not even 100 years old. The Kingdom of the Netherlands and the Institut de Droit International have always had a special relationship, as they share common goals with regard to international law. The statute of our institute formulates as the main objective, I quote, to promote the progress of international law. And as is stated in Article 90 of the Constitution of the Kingdom of the Netherlands, I quote, the government shall promote the development of the international legal order, unquote. And this constitutional duty is supplemented by the provision that the Dutch armed forces should be employed both for the defense and protection of the interests of the kingdom and in order to maintain and promote the international legal order. One may wonder why the Netherlands, by tradition, is so firmly attached to international law and wants to portray itself as a guiding nation in this respect. Indeed, we receive international recognition not only for our visual arts, our tulips, our football, nowadays mostly by the women, our raw herring, but also certainly for international law. When I would relate this preoccupation with international law to a Calvinist tradition, I will be skating on thin ice, as we say in Dutch, in view of our diverse and multicultural society, of which I'm personally so proud. More objective factors could be that it is out of self-interest. We live on a small territory, in an environmentally fragile delta of international rivers and by the sea. We depend heavily on trade, and we are surrounded by great powers. Hence, the Netherlands needs a rule-based international society. Whatever it be, a genuine mission of a guiding nation or enlightened national self-interest, it's a fact of life that some authors have coined the Dutch preoccupation with international law as the Dutchman's burden. Last September, echoes of this could be noted in the inspiring speech of our Prime Minister in the general debate of the UN General Assembly. No doubt, with a wink to a leading statesman who 2 days earlier in the UN said to reject the ideology of globalism and to embrace the doctrine of patriotism, Prime Minister Rutte stated, I quote, "There is no conflict between multilateralism and the national interest. We must embrace multilateralism." And, Prime Minister Rutte stated, "constructive
multilateralism is the only way to make progress. Perhaps unwittingly echoing what Tobias Asser, founder of our institute, had said 150 years before. No doubt, it is in this constructive spirit that we will conduct our work this week on 5 substantive reports covering both private and public international law. Hopefully, our efforts will bear fruit in the adoption of some resolutions which will carry the name of The Hague, the city of peace and justice. Allow me to say how honored we are by the presence of Your Royal Highness today and the continued interest of the royal family in the work of our institution. This was also demonstrated by the attendance of Queen Regent Emma and Princess Wilhelmina of the 1898 session of the Institute, only a few days before the latter's inauguration as Queen, and also by Her Majesty Queen Juliana's reception of delegates at Soestdijk during the session of the Institute in 1957. Obviously, we are pleased and grateful that all of you have come to The Hague. In Dutch, we say, this is gezellig, which means we are very happy to have you. We look forward to cooperating with you and to make this week considerable steps forward once again in our long journey towards international justice, to Justitia et Pace. Thank you very much. Could I now invite President Youssef, President of the International Court of Justice, to the rostrum for his keynote speech. Thank you. Your Royal Highness, Madam the Deputy Mayor of the City of The Hague, President Schrijver, Secretary General Cohen, Excellencies, chers consoeurs, chers confrères, I would like to extend to you a very warm welcome to the Peace Palace and to the International Court of Justice. I feel honored and privileged to address the Institute exactly on the 20th anniversary of my election as an associate member at the Berlin session. At the entry gates of the Peace Palace, you were discreetly welcomed by 4 bronze medallions adorned with personifications of amicizia, concordia, pax, and justitia. Of course, as far as justitia and pax are concerned, as President Schrijver said, you share, or the Institute shares it, with the host city of The Hague. I would therefore like to place our meetings under the auspices of amicizia and concordia. It is indeed the mission of the Institute to foster civility, concord, and cooperation among nations through the clarification of the rules governing their relations.
President Schrijver has already said a lot about the Institute, so I will not say much about the Institute itself. But let me get one thing clear at the very outset. The Institute is not a self-styled elitist club indulging in Byzantine discussions about questions of purely theoretical or abstract nature. To the contrary, its work has a direct and practical impact on the daily life of peoples and on relations among states. The award of the Nobel Peace Prize to the Institute in 1904 bears testimony to this practical impact. The very creation of the Institute was also a reaction to the prevailing state of international law after the Franco-Prussian War of 1870. In a leading article advocating for the creation of the Institute, Mr. Roland Jacquemans observed the failure of European sovereigns to convene international conferences, to adopt multilateral treaties governing their relations, and lamented the uncertainties and lacunae in the law, as well as its complete ignorance by those in charge of its application. Does this sound familiar today? Much has changed, but most of these words are still relevant today. Much has changed because the 20th century turned out to be a time of profound change for the international legal system. On the one hand, the century marked the evolution of international law from a system that was applicable only among a small circle of European states, as indicated in Roland Jacquemans' article, to one that has a credible claim to be a universal legal system, one in which states from all corners of the world participate, thanks to decolonization and the emancipation of previously oppressive peoples. On the other hand, international law moved away from a Westphalian state-centered system towards a legal order that recognizes and responds to the needs of a plurality of actors, including international organizations, individuals, and corporations. These are only two of the many challenges that the Institute had to deal with in the past century. Today, new challenges are rearing their head. The resilience of international law is being tested in some quarters. We see attempts to put into question what the court described in the Corfu Channel case as elementary considerations of humanity, even more exacting in peace than in war, on which certain international obligations are based. We also see the sanctity of treaties and pacta sunt servanda increasingly under tension, as international treaty commitments are repudiated virtually before the ink has dried on the paper on which they were written, and as multilateralism is shunned in certain quarters. Institutions like the Institute, dedicated to the advancement of the core values of humanity and the consolidation of the rule of law at the international level, should not be distracted by noisy unilateral actions, however disturbing they may be. The edifice of law, carefully constructed by mankind over a period of centuries, to which the court referred in the Tehran hostages case, stands solid and strong.
Its pillars will resist isolated voices of discord and will outlive those who might be trying to shake them. To those who question the importance and centrality of international law to our daily lives and to the well-being of humanity, we can offer a few examples of why international law matters, for they certainly need some enlightenment on this matter. International law matters because no digital communications, no weather forecasting, no transmission of radio and television across the globe, no internet or telephone connections could take place without the web of multilateral rules governing the positioning of satellites in orbit, radio frequency spectrums, and the laying of submarine cables. We would not have been able to fly to this meeting from all over the world, or have goods transported by air to the far corners of the globe without the uniform and predictable rules relating to civil aviation and the carriage of passengers, baggage, and cargo by air. International law matters because financial flows between countries and international trade flows would come to a virtual standstill or face enormous difficulties if complex multilateral rules, such as those of Basel III regulatory framework for banks or the GATT and WTO rules were not in place. International law matters because no state can fight alone and all by itself, however powerful it might be, global terrorism, climate change, or the ozone layer depletion. No state can isolate itself from the rest of the world today. No state can rely solely on unilateral actions in its interactions with others. We all know how the isolationist experiment of the Khmer Rouge ended. Finally, international law matters because the peaceful settlement of disputes among states through the law is an acquis of human civilization. With the prohibition of war as a means of dispute settlement by the UN Charter, humanity has achieved in the past 74 years an unprecedented level of development, prosperity, and cooperation in all spheres of human endeavor. Barbarism has been kept at bay in most parts of the world. This has made it possible that an unparalleled amount of energy and resources have been devoted to education, science, technology, and the arts to improve the human condition throughout the globe. What Mahatma Gandhi had advocated in his letter to Adolf Hitler of 24 December 1940 is being practiced by many states. And I think it is worthwhile to quote the passage, the relevant passage from that letter. I appeal to you, Mahatma Gandhi said, in the name of humanity, to stop the war. You will lose nothing by referring all the matters in dispute between you and Great Britain to an international tribunal of your joint choice. If you attain success in the war, it will not prove that you were in the right. It will only prove that your power of destruction was greater. Whereas an award by an impartial and independent tribunal will show, as far as it is humanly possible, which party was in the right. End of quote. The International Court of Justice was established for that very purpose, and many disputes are being referred to it today before they lead to destruction and war. This brings me to the recent activity of the International Court of Justice, which is best summarized
by the words of Ben Ferencz, the last surviving Nuremberg prosecutor, as follows: "There can be no peace without justice, no justice without law, and no meaningful law without a court to decide what's just and lawful under any given circumstance." End of quote. The court enjoys today, more than ever before, the trust and confidence of nations from all over the world. We are proud of that trust, which has been progressively secured thanks to the meticulous work of the court. At this very moment, 16 cases are pending before the court. Those cases involve 26 nations from all parts of the world, 5 European countries, 6 African countries, 9 Latin and North American countries, and 6 Asian countries. Since the last session of the Institute in Hyderabad in September 2017, the court has rendered 5 judgments on the merits and 1 advisory opinion, 2 judgments on preliminary objections, 3 orders on requests for the indication of provisional measures, and 1 order on counterclaims. Cases brought before the court are increasingly involve disputes that raise particularly thorny issues in a politically sensitive context. The number, diversity, and importance of these cases are a testimony to the increased significance attached by states to the resolution of disputes in accordance with international law. 2 recent developments in the practice of the session of the court deserve to be highlighted here. The first one is the session of the court in the case concerning Guyana and Venezuela, following a decision by the Secretary General of the United Nations. This was the first time that a case came to the court after a determination made by the UN Secretary General. The second one relates to the dispute between Guatemala and Belize concerning Guatemala's territorial, insular, and maritime claims. What's unique about this case is that the 2 governments decided to consult their respective populations through referendums on whether or not their 200-year-old territorial and maritime dispute should be submitted to the International Court of Justice for settlement. The great news is that the peoples of both countries have overwhelmingly expressed their confidence in the court and approved the submission of the case to it, which occurred in May this year. To go back briefly to the words of Roland Jacquemans, lamenting the lack of conferences to adopt multilateral treaties and lacunae in the law towards the end of the 19th century, it's interesting to note, as I said earlier, that both issues are before us today. The Institute may therefore have to address in its future work both the pressures on multilateralism and the lacunae in the law arising from rapid technological advances. Issues such as unilateral sanctions, which have mushroomed lately, space mining, the use of space and spatial objects for military purposes, cyber warfare and cybercrimes, privacy and big data mining, and of course, certain uses of artificial intelligence, such as autonomous weapons, will undoubtedly require the Institute's full attention in the near future. But we have to go even further because, as I said, the Institute is not an ivory tower.
We have to reflect on the societal concerns and the complex realities of the world around us. Therefore, in the hope of stimulating such further reflections, I will refer, in conclusion, to a famous European painter, a 13th century Persian poet, and a philosophical concept cherished by many African peoples, which I find relevant to the realities of today. The painter is Max Ernst, whose cautionary tale and warning in his painting entitled Fireside Angel of 1937 did not attract enough attention to avert chaos and destruction in Europe and much of the rest of the world. The question is, will present-day warnings be heeded in certain parts of the world? The poet is Saadi of Shiraz, who already in the 13th century had beautifully expressed the interconnectedness of humanity in the following verses. Human beings are members of a whole in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain, end of quote. In Africa, we have a philosophical concept which expresses the same ideas with one word, Ubuntu. I thank you.
Your Royal Highness, Your Excellencies, ladies and gentlemen, all protocols observed. It's my distinct pleasure to welcome the visiting members of the Institut de Droit International to The Hague.
the international capital, as has already been commemorated, of peace and justice. And in a sense, I hope that on behalf of the Kingdom of the Netherlands, I'm welcoming you back, since the Institute has opened its biennial session here in the Peace Palace before, in 1925. The Dutch foreign minister at the time, Herman van Karnebeek, delivered the opening address. Close to a century ago, he already described relations between the Netherlands and the Institut de Droit International as anciennes et étroites, and the history of the Institute as remarquable and intéressante. In the many years since the Institute has continued its interesting and remarkable work in the field of international law, a field, of course, and it's no understatement, which has made great strides in the last few decades, particularly. But it's also not euphemistic to put that much work remains to be done in the view of the challenges we face in this particular century. And it is not the fault or the lack of responsibility of the discipline of law. It is often the absence of political will to comply with international law. So in this context, I'm particularly pleased and honored to be here at the opening of the 79th biennial session. When the Institute last gathered in The Hague, the Peace Palace had only recently been constructed. The League of Nations was only just beginning to sketch the outlines of what we now describe and refer to as multilateralism. And international law itself was still a relatively new and developing discipline. But the renewal of war, the threat of conflict, and of course ongoing power competition loomed continuously on the horizon. Developments frequently and severely interrupted the gradual expansion of international law, but they also influenced the development and establishment of international law and our strive and desire to ensure not only adherence, compliance, but also accountability for the gross injustices and violations of law. We didn't succumb to the challenge as member states, and certainly the practitioners and developers of the discipline provided patient remedies instead. Arbitration in the face of conflict, reparation upon injuries endured, and justice in the wake of the most unconscionable crimes. It is a testament to the success of these patient solutions that today, both international law and this very palace that represents it are still standing strong, are relevant more than ever. Yet much remains to be done for the cause of justice in general. Numerous people, and Professor Schrijver already referred to it, around the globe are still without recourse to proper justice mechanisms, and the cost of persisting injustice is high. Even if only measured in economic cost, the cost of conflict around the world is about $2,000 per person each year, 12.5% of our global gross domestic product. This is a cost that can be prevented and needs to be prevented on moral grounds, ethical grounds, and from a perspective of our shared humanity drawn from shared dignity. Justice can also be provided in low-income countries for only $20 a day annually. In middle and high-income countries, it ranges between $64 and $190 each year. Now, I would not like to, of course, give the wrong impression that I value justice or rights in economic terms. The value we accord to human rights, the rule of law, and international law is priceless and should always be pursued at any cost, at any time. Your Royal Highness, ladies and gentlemen, over the coming years, the Peace Palace will be thoroughly renovated. It is about time, I know. After a century in use, extensive use, it needs repairs in order to meet the demands of the next century. Like the Peace Palace, international justice is in constant need of renovation, rejuvenation, upkeep, and investment by all those who seek to uphold its relevance, its pertinence, and its compliance. And the objectives of such operation are outlined in the Agenda 2030, the Sustainable Development Goals. In particular, Sustainable Development Goal 16, which commits all countries to work towards more peaceful and inclusive societies, to achieve inclusive sustainable development, to provide access to justice and effective and accountable inclusive institutions. These are not just words.
The cause of international justice requires the scaffolding that actually SDG 16 provides. The challenges in hand are described in a recent report, Justice for All, by the Task Force on Justice, of which I'm proudly a co-chair. This report also details the scale of the global justice gap. At least 253 million people live in extreme conditions of injustice. 1.5 billion people have irresolvable issues in the field of justice, and a staggering 4.5 billion people are excluded structurally from the opportunities the law provides. They lack the documents required to prove who they are, or have no contract for the work that they deliver, or the homes or shelter they dwell in. And these are worrying numbers, as without justice, as this palace knows, without human rights, the necessary conditions for peace, stability, and sustainable development will never be established, and they will not exist. Nor can access to healthcare, education, and gender equality. In order to prevent growing instability around the globe in any era, preventative action is needed. In order to create conditions more conducive to shared development and shared prosperity and security, the justice gap must be closed. In other words, many more people need greater access to justice at a national level and, as a result, internationally. But this requires, of course, a long-term commitment by national governments, multilateral organizations, treaty bodies, and all organizations concerned with international justice. This is why the human rights approach is a central element of Dutch foreign trade and development policies. Human rights are a very clear embodiment of the very idea of justice, and one which I believe, and the government of the Kingdom of the Netherlands believes, is something we must continuously strive for against the odds, because justice needs to prevail. Ladies and gentlemen, in addition to the promotion of human rights and ensuring access to justice, we can find innovative and local and creative solutions. Limited access to justice is a global and universal problem, but solutions can be local and very diverse. Justice systems still come in many different forms, and community-level justice can be as effective, dependent on the issue, of course, as nationally organized, centralized justice systems. Justice systems around the world need to provide people with a reasonable expectation that their disputes will be settled amicably and peacefully, that their rights will be protected. This is an ultimate prevention agenda when it comes to conflict and dispute settlement. Legislative frameworks must be strengthened in order to prevent violence and to implement laws that decrease the likelihood of disputes, which could easily degenerate into sub-regional conflicts, internal strife, let alone a global aspect of war and conflict. Prevention is therefore key, and this is something we hold dear. Justice may need to be patient, but those in need of justice cannot afford to wait. This is why the justice gap needs to be closed, and fast. Ladies and gentlemen, in closing, let me echo the words of Minister van Karnebeek, speaking close to a century ago. Permettez-moi de déposer en vos mains les vœux sincères que forme le gouvernement néerlandais pour le succès de votre réunion à La Haye. Vous siégez dans le palais où s'exerce la juridiction internationale. Vous êtes entouré par la sympathie du peuple néerlandais. Puisse votre session être féconde en résultats et promesses d'avenir et marquer une belle page dans les annales de l'Institut. Soyez les bienvenus. And so is it. Thank you. Votre Altesse royale, Monsieur le Président de la Cour internationale de justice, Madame la ministre, Madame la maire adjointe, Monsieur le secrétaire général de l'Institut de droit international. Je suis infiniment reconnaissant au président de l'Institut, le professeur Nico Schreiber, de m'avoir invité à dire quelques mots aujourd'hui. C'est évidemment un très grand honneur qui m'est fait de me permettre de m'adresser à une aussi illustre assistance
C'est aussi un grand honneur pour l'Académie de droit international elle-même que d'héberger une partie de vos travaux dans ces locaux tout près d'ici, où vous serez les très bienvenus. En m'exprimant au nom de l'Académie de droit international, j'ai le sentiment de reconnaître une double dette à l'endroit de votre compagnie. À vrai dire, puisque j'ai compris que nous étions si gentiment une petite sœur, c'est une dette à l'égard de notre grand frère que j'ai le sentiment de devoir essayer d'honorer. Une dette d'abord à l'endroit de plus d'une centaine d'entre vous, parmi les membres actuels qui ont donné un cours généralement publié dans le recueil par la suite, et aussi parfois dans la nouvelle collection des livres de poche qui donne à l'Académie une image plus moderne, mais qui côtoie une tradition à laquelle nous demeurons très attachés. Et j'espère que demain, l'Académie pourra compter sur le concours de ceux d'entre vous qui n'y ont pas encore enseigné, car comme vous pouvez vous en douter, la collaboration des membres de l'Institut est d'un apport considérable à la qualité des cours qui sont délivrés. Nous avons aussi une dette imprescriptible envers l'Institut lui-même qui a tellement fait pour la création de l'Académie. Là, nous vous devons beaucoup. Celle-ci, nous l'avons dit, est arrivée beaucoup plus tard que l'Institut, beaucoup plus tard que 1873, mais l'idée est dans l'air. Dès 1873, dès la création de l'Institut, l'idée d'une académie est lancée. Et elle est lancée en grande partie grâce à Tobias Asser, le cofondateur de l'Institut, qui ensuite jouera un rôle déterminant dans la constitution de l'Académie. Avec, il m'est agréable de le rappeler, un appui considérable des autorités néerlandaises, qui avaient très tôt compris, dès le début, les autorités néerlandaises avaient compris toute l'importance que pouvait revêtir une académie qui serait établie à La Haye. Et donc celle-ci est en germe à ces époques situées entre les années 1870 et 1914, qui sont marquées par un véritable bouillonnement des esprits en faveur d'un droit international qui commence à ce moment-là véritablement à prendre corps. Et c'est finalement ici, à La Haye, aux conférences de la paix, que cette effervescence va s'ancrer, puis se matérialiser dans ce palais qui en sera le symbole et l'incarnation. Ce n'est pas devant vous qu'il est besoin de dire le rôle majeur et même moteur que joue l'Institut dans ce mouvement intellectuel. Pour ce qui est de son indéfectible soutien au projet d'académie, il faut rappeler qu'à Oxford, à sa session d'Oxford en 1913, il adopte un texte qui va être repris mot pour mot à l'article 2 des statuts de l'Académie qui seront adoptés l'année suivante et qui définissent sa mission: faciliter l'examen approfondi et impartial des questions se rattachant aux rapports juridiques internationaux. Ces statuts sont donc adoptés en 1914. Il faudra attendre 1923 pour que l'Académie ouvre ses portes, qui seront d'ailleurs en l'occurrence celle-ci, celle de cette salle où nous nous trouvons et qui a à l'époque accueilli la cérémonie d'inauguration de l'Académie le 14 juillet 1923. Il y aura bientôt 100 ans. Nous sommes jeunes, pas tant que ça tout de même. À cette époque, et d'une certaine manière, on peut dire que les rôles, certes d'inégale importance, mais les rôles sont distribués sur la scène du droit international selon les statuts des organes. Statuts adoptés certes aussi à des moments différents, mais pour parvenir finalement à un paysage dans lequel nous avons la Cour permanente d'arbitrage qui a pour but de faciliter le recours à l'arbitrage, la Cour permanente de justice internationale qui a pour mission de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis.
l'Institut de droit international qui doit favoriser les progrès du droit international. Tout ça sont les textes des statuts. Et l'Académie. Mais l'Académie, elle doit faciliter l'examen de ces questions que les autres sont en train de mettre en place. Elle fait de l'enseignement, au sens le plus strict du terme. En pratique, cependant, la Cour va faire beaucoup plus, nous le savons bien, que de régler des différends. Par la force des choses, et à l'occasion des règlements des différends, chaque affaire devant la Cour étant tout un ensemble de questions qui se posent, elle va constituer une jurisprudence qui va être de l'importance majeure que nous connaissons tous dans la construction du droit international. L'Institut, quant à lui, auquel on pourrait ajouter quelques autres sociétés savantes, mais enfin l'Institut principalement, va jouer un rôle extrêmement efficace d'inspiration de nombreuses dispositions qui deviendront des dispositions de droit positif. Vous le savez mieux que quiconque. Ultérieurement, la création de la Commission du droit international ainsi que d'autres organes comparables ajoutera, après la guerre, aux initiatives privées, une forme officielle de création normative. C'est un autre aspect. Alors on s'est parfois interrogé sur le point de savoir si l'Académie, elle aussi, jouait un rôle dans le développement du droit international. Telle n'est pourtant pas sa mission directe. J'ai rappelé à l'instant les termes de son statut. René-Jean Dupuy, qui fut pendant très longtemps un très grand secrétaire général de l'Académie, a considéré que l'Académie exerçait une double fonction de révélation et d'anticipation, l'une et l'autre, pensait-il, conduisant au développement du droit international. La formule est belle. Elle comporte une part de vérité. De mon point de vue, elle est un peu trop belle, elle est un peu excessive et elle fait un peu une trop belle part à l'Académie, mais vous pardonnerez au président de celle-ci de la reprendre à son compte. Cependant, je crois que, au fond, au total, je pense qu'il faut constater que la communauté des internationalistes n'est pas très nombreuse. La plupart de ses membres se connaissent, se lisent ou débattent ensemble. Les 2/3 des membres du curatorium sont membres de l'Institut du droit international. Plusieurs autres membres du curatorium appartiennent à la Cour internationale de justice, ou aux deux d'ailleurs, enfin appartiennent à la Cour internationale de justice, ou à d'autres juridictions internationales. Ils ont été ou ils seront membres de la Commission du droit international ou d'autres institutions de la vie internationale. Et il en va de même de ceux qui, n'appartenant à aucune de ces catégories, viennent enseigner à l'Académie de droit international. Dès lors, de manière officielle ou officieuse, des idées sont échangées, des projets sont élaborés, des réalisations sont partagées qui contribuent au développement du droit international. Et pensant aux privatistes pour lesquels j'ai le respect que l'on doit aux seigneurs du droit international, ça c'est le modeste publiciste qui le dit, si on pense aux privatistes, il y a bien sûr la conférence de La Haye tout près de nous. Alors, au total, dans tout cet ensemble, quelles sont les origines premières de telle ou telle avancée du droit international? Une affaire devant la Cour? Un débat à l'Institut de droit international? Une proposition exprimée à la Commission du droit international? Une idée lancée dans un cours général à l'Académie de droit international de La Haye? Je ne peux pas répondre à cette question, bien évidemment. Mais ce que je peux dire en terminant, c'est que les auditeurs de l'Académie, à la clôture de chacune de ces sessions, en rentrent chez eux pénétrés par le droit international et convaincus de sa nécessité et de ses potentialités. Pénétrés de ce que j'appelle parfois l'esprit de La Haye. La Haye qui mérite bien son nom, qu'on a rappelé ce matin, de capitale du droit international. Et c'est vraiment l'honneur du gouvernement des Pays-Bas que de maintenir son attachement à l'Académie, rendant un service d'intérêt général. J'insiste bien là-dessus, un service d'intérêt général à la communauté internationale dans son ensemble. Pourquoi? Eh bien parce que nombreux
sont les auditeurs qui, plus tard, vont exercer des fonctions importantes dans l'ordre international. Plus tard, certains seront diplomates, certains seront hommes politiques, certains seront professeurs, ce qui est bien aussi. En tout cas, ils exerceront des fonctions importantes. Et si, comme je le crois, ils se souviennent de l'esprit de La Haye, du Palais de la Paix et de l'Académie, alors nous y gagnerons tous. Je vous remercie. Your Royal Highness, Your Excellencies, ladies and gentlemen, how fitting is it to have this year's Institute Conference take place here in the beautiful Peace Palace, a building that has seen so many milestones in the field of international law. The Hague's role as a host city to the international community dates back to more than 750 years.
our city has been a center of legal knowledge for centuries. It was here that Hugo Grotius, already mentioned, wrote his famous Mare Liberum in 1609. It formed the basis for modern international law. And Baruch Spinoza, known for his fundamental ideas on peace and freedom, also spent the final years of his life in our city, in The Hague. And yet, it is the Peace Palace which, in my best view, best captures our international and judicial character of our city. This iconic building and the courts housed within its walls have inspired generations of students and practitioners of law alike for more than 100 years. And I am sure that this historic setting will act as a source of inspiration for you all, the members of the Institute, in the days to come as well. And I must say the challenges of this time are big, already mentioned by former speakers. And the challenges for international law are the same. If it's on international cooperation, if it's on human rights, it's on new technologies and use of new technologies like data and artificial intelligence, all challenges also for international law. So I hope you will have a very good and inspiring and good week. And I would like to thank many important partners for allowing this important meeting to be held here in the Peace Palace. And that is the Carnegie Foundation, the Peace Palace Library, the Hague Academy for International Law, and the International Court of Justice. And I wish you a successful conference, and I hope to see you again in The Hague in the near future. And we cherish your role in working towards a more peaceful and just world. And rest assured, you will always find this city on your side. Thank you so much. Votre Altesse Royale, Excellences, Mesdames et Messieurs, la dernière fois que l'Institut a tenu une session aux Pays-Bas, ce fut il y a 62 ans à Amsterdam. Et cela fait presque un siècle qu'il s'est réuni ici, au Palais de la Paix. C'est donc avec une immense satisfaction et beaucoup de gratitude que l'Institut de droit international revient à ce haut lieu de la paix et de la justice pour y tenir sa 79e session. C'est dans cette ville, la capitale juridique du monde, pas seulement du droit international, comme le désignait Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire général des Nations Unies et ancien membre de l'Institut, que le développement du droit international prit place. Ceci a été symbolisé, comme il a été rappelé, dans les armoiries de La Haye, par la citation « Frede en Recht », qui confirme la vocation de cette ville pour la paix et pour la primauté du droit. L'importance de ce rôle joué par les Pays-Bas et par la ville de La Haye, de même que l'influence que cela a eue sur le travail de l'Institut, peut être constatée de diverses manières. Ce fut à l'occasion du troisième centenaire de la parution du célèbre ouvrage de Jure Beliak Pakis que l'Institut fut invité par les Pays-Bas à tenir sa session au Palais de la Paix en 1925. L'un des fondateurs de l'Institut fut Tobias Asser, également initiateur de la conférence du droit international privé de La Haye et de l'institution qui devint par la suite l'Académie du droit international. Toutes deux basées à La Haye. Tobias Asser fut président de l'Institut lors de la session de La Haye de 1898
et en sa qualité de rapporteur tout au long de l'histoire de l'Institut, il dirigeait avec succès les travaux de 6 commissions, ce qui est représentatif de son influence sur le développement du droit international privé. Nous aurons l'occasion de lui rendre hommage dans le courant de cette semaine. Une troisième personne qu'il faut mentionner est M. Bernard Lauder, président de l'Institut lors de la session de 1925 et membre du comité consultatif des juristes chargé de rédiger le projet de règlement de la Cour permanente de justice internationale. Il fut décidé sur la proposition des Pays-Bas que cette Cour siégerait de manière permanente ici, au Palais de la Paix. Bernard Lauder en fut le premier président de 1922 à 1924 et y occupa le poste de juge jusqu'en 1930. Il fut également membre de la commission d'experts sur la codification progressive du droit international, qui fut le point de départ de la conférence sur la codification de la Société des Nations qui eut lieu à La Haye en 1930. Mentionnons aussi Jean-Pierre Adrien François, président de notre institut durant la session d'Amsterdam en 1957, et son rôle important dans le développement du droit de la mer. Son travail fut fondamental dans l'élaboration des textes qui sont devenus ensuite les conférences de Genève de 1958. Il ne s'agit ici que de quelques exemples. De nombreuses autres personnes méritaient d'être citées. L'Institut a bénéficié très largement des connaissances exceptionnelles et de l'expérience de 27 membres néerlandais depuis sa création jusqu'à nos jours. Les Pays-Bas ont facilité l'organisation de nombreuses conférences sur le droit international et les conférences de la paix de 1899 et 1907 qui ont été mentionnées restent étroitement liées aux travaux de notre institut. Nos travaux constituèrent une source d'inspiration importante, notamment les conventions pour le règlement pacifique des conflits internationaux, le règlement de La Haye sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, les conventions sur l'ouverture des hostilités et sur les sous-marins portent l'empreinte des résolutions préalables de notre institut, pour n'en citer que quelques-unes. Nombreux furent aussi nos confrères qui participèrent au nom de leurs pays respectifs, comme Tobias Asser, Fedor de Martens, Édouard Descamps, Léon Bourgeois, pour ne citer que. L'Institut entretient des contacts étroits avec les institutions liées au droit international ayant leur siège à La Haye. 23 des 31 juges de la Cour permanente de justice internationale furent membres de l'Institut et 64 parmi les 108 juges de la Cour internationale de justice ont été ou sont membres de notre Institut. Depuis sa fondation, l'Institut a également été un grand pourvoyeur des membres de la Cour permanente d'arbitrage et actuellement, 30 de nos confrères et consoeurs en sont membres. L'ancien secrétaire général de la Fondation Carnegie, James Brown Scott, fut un membre éminent de notre Institut. L'Institut fut conseiller juridique de cette fondation et a reçu par le passé un soutien financier de sa part. L'Institut prit part à la création de l'Académie de droit international de La Haye, comme il a été rappelé, et à son début, la composition du curatorium était faite des membres de l'Institut. Avec le temps, plus de 350 membres de l'Institut ont donné des cours, et la plupart ont donné aussi les textes écrits, ou ont été ou sont membres de son curatorium. L'Institut a aussi eu son siège à La Haye de 1913 à 1919, lorsque son secrétaire général, le baron Albéric Roland, fut nommé directeur général de la bibliothèque du Palais de la Paix. Si nous regardons vers le passé, c'est pour être mieux préparés pour relever les défis du présent.
Notre mission est de promouvoir les progrès et le respect du droit international. La situation internationale actuelle est préoccupante à plus d'un titre. L'état de la planète continue de se dégrader, mais les efforts accomplis pour la conclusion de l'accord de Paris de 2015 se voient aujourd'hui remis en question par des décisions unilatérales. Les pactes mondiaux sur les réfugiés et pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ont été adoptés en 2018, mais des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants continuent de se noyer dans les eaux de la Méditerranée. Les efforts difficilement négociés pour éviter la prolifération nucléaire sont aussi remis en question et nous assistons de nouveau à un danger au retour à la course aux armements. Le terrorisme a subi des défaites importantes, mais sa menace est toujours présente, tant qu'on ne s'évertue pas à combattre les causes qui l'utilisent comme des excuses. De graves violations des droits humains continuent d'être commises dans différentes parties du monde, et je ne peux que mentionner le nom de l'un de nos membres, Maurice Kamto, emprisonné dans des conditions contraires à ses droits fondamentaux. Les conflits armés continuent de ravager différentes parties de la planète. Et dans l'année et les mois du 70e anniversaire des Conventions de Genève de 1949, des règles élémentaires du droit international humanitaire sont bafouées. Des conflits pour lesquels la communauté internationale a une responsabilité importante restent sans solution. L'unilatéralisme, au lieu du multilatéralisme, semble devenu un comportement habituel dans les relations internationales. Certes, des progrès importants ont été faits dans les domaines du règlement des différends et de l'éclaircissement du droit international, et cette grande salle de justice y a récemment été témoin. Il est à espérer que des instruments et des pratiques récents liés aux moyens non juridictionnels, tels la médiation et la conciliation, puissent aussi se développer et fructifier. Mais surtout, que davantage de différends trouvent leur règlement. Il nous appartient de réfléchir à chacun, à chacune d'entre nous sur ce que nous pouvons et devons faire à cet égard. Les sessions de l'Institut précédentes qui se sont déroulées aux Pays-Bas ont été très fructueuses. Par le passé, 12 résolutions ont été adoptées à La Haye ou à Amsterdam sur des sujets très variés. Cette semaine, nous allons débattre et nous espérons aboutir à l'adoption de résolutions sur des questions importantes et d'actualité. Les droits humains et les droits internationaux privés, Internet et les atteintes à la vie privée, l'égalité des parties devant les tribunaux internationaux d'investissement et l'interprétation dynamique des instruments constitutifs des organisations internationales par les organes de celles-ci. Le grand nombre de participants à la présente session, vraisemblablement la session la plus nombreuse que nous connaissions jusqu'à présent, témoigne de l'intérêt de nos confrères et nos consoeurs pour ces problématiques. Au nom de l'Institut, je remercie le groupe national néerlandais de l'organisation de cette session, notre président, les autorités nationales et locales néerlandaises, la Cour internationale de justice, l'Académie des droits internationaux de La Haye, la Fondation Carnegie et tous ceux et toutes celles qui ont soutenu cette organisation qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Il ne me reste plus qu'à souhaiter que la présente session soit un succès et contribue au développement du droit international de manière à honorer notre devise « Justitia et pace » ou pour le dire dans la langue de notre pays hôte, « Gerechtigkeit en Vrede ». Dank u wel. Merci beaucoup.
Et maintenant, le groupe national néerlandais nous convie à une réception qui aura lieu à la sortie de cette salle. Vous êtes tous et toutes cordialement invités.